Exercise 11A Constructions, Class 10. Number 3. Divide a line segment of length 14 cm internally in the ratio 3:5. Kisa line segment ko divide kananangin. Dimna line segment ni length ko inon so 14 cm. Dimna may ki divide kagena line segment kura internally. Internally divide kagin. Dimna ratio de 3:5. Justify our construction. Ratio 3:5 take divide kani zamano justify kana nangkugen ya construction ko. Sekarang ya 14 cm ongba line segment ko salbo scale chi aino salaha beda 14 cm ongnya 14 cm ongba line segment ko saljok digimna ya point ko A ya point ko de B donbo ini jawade kisa ray ko salanangen ya point E uni ya point ko dia x dongen to dia ray ax ya no arc ko salanangen arc ko betage salgena ino ratio 3:5 onani given plus kabo 3 plus 5 kabo ino de betong yana 8 ini given arc ke chat ko salanangen iko giskrabo ne ye 3 ko 5 paksa plus kabo ino de 8 ongya ini given arc ke chat salanangen to dia ge chat arc rang ko salgen point E ne abachinge 1 2 3 4 5 kemudian distance option ongen 6 7 8 dode arc ke chatong ha dode ino bimung dongen na E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 dode mera kana A8 aru B ko join kana nangen A8 aru B ko ha join ka ha dode ino A8 to gesa arc salna nangen nsa chon kali salnangen ye 8 ko center raimna gesa arc ko salgen ti sa dal kalaken ya arc ko salah tadi option arc ko na bana salgen na A3 o mai ni man A3 na ino ratio 3:5 ona ini man makana yes khang bade 3 ne 3 ongani man ichibak 3 ichibak 5 tigi ongna nangen ye tadi ino 3 ko nani man ye 3 tik tako ne 1 2 3 ye 3 tik tako yeno salgaba option nakaba arc kon salbo iko compass ko pina nangja dal kali salna na tadi mera kana yako thuna nangen yako compass chi thuna nangen ya angle ko thua ha ya tadi ko thua ni zaman ode yako center abo digimna ino arc salbo tore yeno ye E3 ne abachinge ya arc cross khagba gata line segment ko pass katna nangen ya EB ne suki tadi ya line segment ko salah ha
या point ko dianga C dongen. Dari ye line segment A3C ye rongjok A8B. Dari ye line segment de ye line segment na parallel onginga. Dari iko matstani jama de maiki sigena thus EC is to CB is equal to 3:5. Dari nibo ichide 1 2 3 ichide 1 2 3 4 5. Ne ichibak 3 parts ichibak de 5 parts. Ini men ichibak 3 parts ongnya ichibak pan 3 parts ichibak pan 5 parts. Ini men ikusagana 3:5. Dari justification रे माइक सेगेना ये line segment रे ये line segment ना parallel ongane iko a second since ये line segment rongjok E3C is parallel to this line segment A8B. So therefore the basic proportionality theorem uno pangchakemna ye line segment aru line segment parallel ongin smode ratio of this side will be equal to the ratio of this side. So E3 by E3 A8 is equal to EC by CB, and this implies that A3 rongjok 3 parts, E3 A8 rongjok 5 parts. So this is equal to EC by CB, and this implies EC by CB yaho jakra sibak sibo inore petongena 3 by 5. So def ikom under bracket second machine alto nagda basic proportionality theorem. Yan triangle chapter donga basic proportionality theorem. Triangle chapter ko priode namasigen basic proportionality theorem nigiman. So therefore EC by CB is equal to 3 by 5. Inigiman C divides internally in the ratio 3:5.